zusammen zum Freitag. Wir haben heute, ihr könnt es kaum glauben, einen extra Trainingstag bei Drift Masters. Das heißt, wir haben zwei Gruppen, jeweils 2 Stunden Training. Gruppe A ist jetzt fast durch, haben noch eine halbe Stunde. Danach sind wir dran, Gruppe B. Jetzt gerade sieht das Wetter ganz gut aus, vorhin hat es geregnet. Ich denke, genau wenn wir anfangen, regnet es bei uns auch wieder. Ja, haben 2 Stunden, versuchen uns heute schon ein bisschen auf die Strecke einzuschießen, bevor es dann morgen zur Sache geht. Wir sind gerade in den letzten Zügen, alles vorzubereiten und dann geht's los. Oh Gott. Das geht noch. So, Tag 1, Drift Masters Irland ist geschafft. Man muss sagen, es ist schon ganz cool, so einen extra Trainingstag zu haben. Wir hatten jetzt 2 Stunden volles Training, sind immer in Battles gefahren, wieder zurück. Das war einwandfrei, es ging straff nacheinander weg. Wir konnten 4 Satz Reifen runterfahren. Ich denke, jeder konnte sich gut auf die Strecke einschießen. Also ich denke, es lohnt sich schon, einen extra Trainingstag zu haben. Lief eigentlich auch ganz gut, die ersten 2 Satz Reifen. Nicht ideal, aber das ist auf der Strecke immer so, erstmal reinkommen, sage ich mal. Da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Die letzten waren echt gut. Im Chase hatte ich 1, 2 Probleme. Gegen Juha Poitalaxu bin ich zu spät aufs Gas, dann untersteuern und kurz in die Wiese, aber nicht super schlimm. Und gegen Clint war eigentlich nicht verkehrt, außer dass die mir auf der Geraden ganz leicht wegziehen. Da müssen wir morgen oder für Sonntag auf jeden Fall dran feilen.
Und ansonsten, ja, hatte ich mit Clint noch eine kleine Kollision in der letzten Kurve. Er hat sich schon halb angedreht und dann habe ich ihm noch einen Schubs gegeben. Dadurch, ja, ist denke ich jetzt vorne irgendwas leicht krumm und die Lichtmaschine lädt gerade nicht. Da gehen wir jetzt über das ganze Auto gucken, dass alles fit ist für morgen und dann würde ich sagen, im Großen und Ganzen erfolgreicher Tag. Also, hallo alle zusammen, Tag 2 Drift Masters Irland, Mondello Park. 1,5 Stunden Training liegen schon hinter uns. Es war diesmal sehr gemischt. Die ersten 2 Runden waren wechselnde Bedingungen, nass, trocken, nass, trocken. Dann hatten wir 2 Runden im ziemlich sehr trockenen, die waren ganz okay. Dann hat es nochmal voll runtergehauen, was ging. Hatten wir noch eine Runde im Nassen, das war's mit Training für heute. Ja, nicht 100% zufrieden, waren aber auch keine Scheißläufe. Von daher, jetzt die Quali geht gerade los, wie ihr hört. Die Sprecher sind schon am Erzählen, der Erste wird gleich fahren. Wir sind Nummer 35. Also, ich brauche ja nicht sagen, im Livestream Daumen drücken, weil das Video kommt erst danach. Aber ja, wir geben das Beste, werden das umsetzen, was wir im Training gelernt haben und hoffen für ein gutes Ergebnis für morgen dann. Making 1,000 horsepower, naturally aspirated, no turbo, no supercharger, all American muscle for the Canadian tires. Really nice line from the Josiah Blaze as he fires through it. The noise and the anger of this machine. They even take origin for braking to the left. It goes and it's watching the into the circuit. They're on a ripper already. Look at that dabbing hammer. Use it like ABS to slow the car down. Now full forward, he gets down the outside zone, flicks it across the circuit, now looks for the wall. Then you can see back to the interval. Textbook from James Dean. It's perfect from James Dean as usual. But I think, you know what, I still think the weather conditions cause... Will Max Heidrich be able to jump himself up into the top 5, the German driver? Well, I saw some runs of practice from Max Heidrich, and I saw the guys from the ambulance starting to move towards the ambulance. He was putting in some big runs, and now track getting a little brighter. I see what Max Heidrich can do as he fires into GZ. To make it work, it didn't look like he was going to get there, but now Heidrich transitions across the circuit, little dab of the handbrake to hold the back of the car in, just late outside zone and struggles to keep the back end of this S13 where it needs to be. A 79 on the board from Max Heidrich puts him in the 17th position right now, and of course after the first half of qualifying we'll be able to let you guys know. It's 29th position for Giuseppe Vettori. 29. bin ich doch. Wir sind beide 29. Eine nach hinten gerutscht. Halbi hat 93 von 0 auf 30.
it's very, very difficult to know where the edge of the track is, and he does drop off over the edge of the track a little bit there, but he does a good job on the outer Harlan. You are into For me, it was being stop the front. the top 32 position, Brinton still in the fight, and nervous moments for the team there. Leute. In these conditions. Naja, nützt ja nicht. Anyway, we're going to move it on to Max Heidrich now. He sits in 33rd position, where nobody wants to be, just outside the top 32. He had the 79, he's got to go up into the 80s, and this is a big run for the German driver. Has to get the job done. Yeah, he's carrying a lot of speed in right now as he comes through the gears down, and you can see the way the car's hooked up. He didn't really want to when he's going down, catches a little understeer, but he collects it up, which is exaggerates it sometimes, and he does a good job through the first section there. I know the first half of the run is weighed heavily, and 84.5, it is enough to get him into 20th position. So, okay, Quali ist geschafft. Ich würde sagen, diesmal hatten wir ein bisschen Glück, ein bisschen kein Glück. Erster Lauf eine 79, fand ich sehr, sehr hart bewertet. In all unseren Augen eigentlich ein paar mehr Punkte wert. Der zweite Lauf war in unseren Augen ein bisschen schlechter, hat aber mehr Punkte gebracht. Das nehmen wir natürlich mit, 84,5 Punkte. Bringt uns auf Platz, weiß ich noch gar nicht genau, irgendwas zwischen 20 und 30. Hauptsache, wir sind in Battles, können morgen ein paar mehr Runden drehen, Spaß haben, und ich denke, auf die Battles kommt es eh drauf an. Also, morgen geht's zur Sache. Danke fürs Daumen drücken. Wir gehen übers Auto, machen noch einen ruhigen heute Abend, gehen früh ins Bett und dann sehen wir uns morgen. Hallo alle zusammen, Tag 3 hier in Mondello Park. It's Game Day. Wir hatten schon eine Stunde Training, wovon eigentlich 20 Minuten lang die Strecke geputzt wurde, weil jemand Öl verloren hat. Gleich im ersten Battle, deshalb ist die Trainingszeit ein bisschen kurz geraten. Wir hatten 2 Läufe, einen Chase, der erste gegen James gefahren. Hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Ja, hab die Linie ein bisschen verlassen, aber für den ersten Lauf am Tag ganz gut. Wir haben noch mal ein bisschen mehr Grip ins Auto. James jetzt auch auf Valino unterwegs, konnten ganz gut mithalten. Von daher bin ich ganz gut gestimmt. Dann hatten wir noch einen Leadlauf gegen Fion. Ja, erste Kurve habe ich ein bisschen versemmelt durch den mehr Grip, den wir jetzt im Auto haben. Aber ansonsten denke ich, waren wir überall in den Zonen ordentlich drin, haben sie ordentlich angefahren. Fion ist mir dann noch leicht an Kotflügel gefahren am Ende. Ist aber alles noch gerade, alles gut. Jetzt ist gerade Mittagspause sozusagen. Ihr seht, ein paar Leute laufen durch die Boxengasse. Und ja, dann geht es in die Top 32 gegen Joachim. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall alles geben und sehen, wo wir am Ende rauskommen. Also Livestream schauen. Ach, das Video kommt erst danach, das vergesse ich immer. Daumen drücken und dann sehen wir, wie es wird. Bis dann.
Next up, the last battle in our top 32 is going to see Germany go head-to-head with Sweden. Max Heidrich versus Joachim Andersen, two guys, very different styles. Andersen with that smooth, slick, consistent style. Heidrich, I'm not even sure I'd call it a style. It's just absolutely all-out, every-time entertainment. It can work. It can also go against them. We don't know what max we're going to get. Max angle, max speed, or max in the gravel. We never know. But I love watching this guy drive, and I'll tell you what, Joachim Andersen, new car this year, and he looks dialed in that as well. So Andersen looking at definitely more championship points here, had a good run in Spain. I think he's going to want to take it all the way here today. Let's see what happens as Joachim Andersen leads out Max Heidrich into that first corner. Don't forget, Max Heidrich took down Vincek in the last round. Can he take down the Swede driver? He's going to try it. Look at this, lovely stuff from Heidrich as he matches the angle and gets that proximity all the way into outside zone 3. Goes wide on, stalls the car up, contact from Joachim Andersen as he has to slow that car down. Stays in it, bumping down, dragging along the track, onto the wall goes Heidrich. Absolute dominance from the German. Max Heidrich, what a chase run. That run through the first corner was back to attack, yeah. Joachim Andersen in the lead position. Max Heidrich will be in the lead position. Now, this is where Max Heidrich has to go. I've dialed it up to 29. Take it back 10%. Take it back to, at least 11 and just do a nice lead run. Andersen's going to have to turn it up because he's going to have to, like that proximity from Heidrich was incredible. So this is really interesting. You got the more, I would say, cool, calm and collected driver and Andersen Calculated, yeah. now having to turn it up to a kind of a wild level, and Heidrich needs to turn the wild all the way down. So No, that doesn't work. That's not going to work. I don't think we can change the personalities of these drivers too easily here. So let's see what happens. Last run, potentially, of our top 32. Here we go. Green light means go. Heidrich in the lead, Andersen in the chase. Yeah, through the gears, down they come, and Heidrich looking strong so far. This one's going to be his in the bag. If he can put down a banger on the lead line, it looks good so far. Look at the line through those first zones from Max Heidrich, and he puts it down and up and gone. Nothing from the Swedish driver of Joachim Andersen so far. Now starts to regain into the ground after shortcut the circuit. Absolute fire from Heidrich at the moment, and Andersen has no answer. I'm telling you, put it out there now. Max Heidrich. Just put it out there. Max Heidrich. That's This weekend? This weekend. That is the best chase and need he's done on this circuit, and he looked comfortable at that level. So Heidrich and Andersen await the last decision of our top 32. And it's going to be Max Heidrich gets the win. Max Heidrich from Germany gets the win. Big smiles. Look at that. Sun's out, guns out, Mondello Park for Max Heidrich. He's going through to the top 16. Big smiles, and it worked out. The wild style worked out. And Becky is with the man that has always jacked up to 11. He's through to the top 16. Yes, he absolutely is, Dave. Max Heidrich, congratulations. You're through to the top 16. I was just seeing you have a chat with Joachim there. You're holding your wrist. Was there a little bit of pain from that contact there? Yeah, a little bit. I hit him in the outside zone 4, and I was grabbing my steering wheel so hard that I get a little bang on the wrist. But everything is fine. Keep on pushing for the 16. You're looking very, very comfortable in that car out there. Dare I say it, this is the most comfortable you've ever been here at this track. Am I right or wrong? Thank you very much. I think the off-season training pays off. Big thank you to my brother. His spotting is spot on this time. For my mentor, Olof Eriksson, he puts an amazing job behind the scenes, and to my family for support at home, to my little girl, and yeah, thank you. Fantastic. We'll see you in the top 16, Max. Und den Jason war erst Hey, coming back. Me and Nina? Yeah. Okay, 5 Thank you. Later. Good choice. Thank you. Good job, man. Dude, that wheel to wheel was fucking crazy. Yeah, it hurt my wrist quite bad. I was holding the wheel. Yeah. You need anything? You need anything? Everything's fine? Yeah, I think we have to check the alignment. We have enough spares now. Okay, nice, thank you. Jawohl.
bin ein bisschen stolz auf mein Liedran auch. War gut. Bisschen lang Handbremse, aber sonst in jeder Zone. Ja, na, ein bisschen von 4, 5, 6 war ein bisschen, aber okay. Ja, in der 5 war es sehr tief. Ja. Ich habe mich schon geärgert, dass ich berührt habe dann, aber draußen war langsam. Also. Er hat sich fast gedreht. Also da konntest du nichts. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, das Lenkrad steht schief. Ich habe auch das Gefühl, die Kupplung ist langsam nicht mehr der Beste. So, erstes Battle ist geschafft. Ich muss sagen, bin ziemlich stolz auf mich selbst. War überrascht von mir selber am Chase Run, aber Jocke war nicht ganz auf Tempo, würde ich sagen. Hat sich dann in der zweiten Kurve noch fast gedreht. Da habe ich ihn ganz schön berührt, habe einfach nur das Lenkrad festgehalten, habe einen ganz schönen Schlag drauf gekriegt. Aber ich denke, ist alles gut. Lead Run war gut, erste Kurve war gut. Das Einzige war aus der 4 raus in der 5, bisschen flacher Winkel und nicht richtig tief in der 5 drin. Aber ansonsten super happy mit meinen Läufen. Ich denke, Chase Run kann sich sehen lassen. Ich bin schon gespannt aufs Onboard-Video. Ich hatte die GoPro an. Ja, Top 16 sind bei der Parade dabei, bei diesem vollen Haus hier in Montello. Das ist mega cool. Als nächster Dwayne McKeever, sehr, sehr schneller Mann. Kann es kaum erwarten, nochmal zu fahren. Geil. So kann es weitergehen. Handbremse und dann habe ich in der Rechtskurve noch runtergeschalten und bin dann gleich ganz raus mitgefahren und kam wieder schön von außen. War gut. Sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir essen noch mal was. Guten Abend, neues Lenkgetriebe, neuen Pfeifen oder was? Vielleicht kannst du auch die Dinger nach oben mal noch anziehen. Thank you guys. Thank you. So you are not very little words, but you're going up against Dwayne Bieber, right? Are you not against Dwayne Bieber? You're going against, oh God, Finland versus Finland? Really? So a lot of people back home are going to be quite divided. Are you looking forward to the battle? Yeah, he drives. Guys, representing Norway for Oren Nielsen! European champion, give up for Connor Shanahan! The next driver, you just calm down a little bit, just a little bit, Max. Every time we see you, it's 110%. That's how you drive. And you could do it easier, but you like to push 110%. It'll work for you in the top 32. Yeah, thank you. Yeah, I'm here to put on a show for the amazing Irish people, so thank you for the support and let's keep on pushing. Well, he definitely will push and push to the max. Get up representative from Max Heinrich! Who's ready for the top 16? Start your engines! Right, so we move it on to our next battle, and oh, it's another big one, Ian. Yeah, I mean, look, they don't stop coming, and this one, we're talking about pace, we're talking about guys that are coming over the hill fast. Well, this guy is one of the guys that everybody has been saying is the fastest. I don't know, because we just see Shanahan come over that hill faster than anyone else.
It's McKeever now looking on the line saying, watch this. But he's got Max Heidrich to chase him down, so he's going to have to go fast, Dave. They're through the chicane and through the gears. Heidrich will want to take him down. Heidrich is not messing around, but look at McKeever, he's up and gone. Right now, Heidrich has no answer. He has to shortcut outside zone 3, and McKeever's already in 4 at this point, and he hammers the ball through the floor. And he is up and gone, and Heidrich is just staring at that 180 seconds. Around Mondello Park, Dwayne McKeever is like a rocket ship in Mondello. Northern Smoke Machine, this is what I do. Orby, pops and bangs, anti-lags, that's what he likes, the whole lot. He's going to go for this. He's going to put this on the door because he doesn't want to leave any doubt in anyone's mind, especially the judges, as they come down. McKeever's on the back bumper of Heidrich here. Yeah, look at this already. Now McKeever starts to work on that rear wheel of Heidrich's S13. They go a little wide, they drop a wheel in the dirt, and that's upset. Heidrich struck with moves in the gravel. How did he even hold on to that? I thought he was way gone into the gravel there. Backed up and disposed of. Max Heidrich is going wild right now. This is one of the fastest runs around the circuit we've seen. I mean, you have to give Max Heidrich some points here for how fast he went through it. He went so fast he went in the gravel. The decision's in, and it will be 3 Irish drivers in the top 8. Dwayne McKeever gets the win and goes through to the top 8. And that's how it's stacking up. We always try to say, you know, in a home country, the home drivers do have the advantage from the crowd behind them. But there's 3 in the competition: James Dean, Jack Shannon, Dwayne McKeever, all in the top 8. But 5 huge international superstars in there with them. So I'm just thinking right now, it could be a very interesting finish to this. Hat bestimmt einer gerufen, wenn es kein Wheelie, Junge. Ja, jetzt kommt der lustige Teil. Alles zusammenzuräumen. So, das ist das Ende hier aus Mondello Park. Klingt ein bisschen hart, aber Top 16 ausgeschieden gegen Dwayne McKeever. Ich denke, es ist keine Schande. Wir haben einen okayen Chase reingezeigt, aber einfach super schnell. Ich war ein bisschen überrascht, habe versucht dran zu bleiben, alles umzusetzen, was ich gelernt habe, bin auf der Linie geblieben. Ganz am Ende ganz leicht rangekommen, aber er war einfach scheiße schnell, ich kam nicht hinterher. Das steckt natürlich ein bisschen an für mein Lied dran. Super schnell in die erste Kurve gefahren, war froh, dass ich es auf der Straße halten konnte, aber habe dann nochmal im 4. Gang auf Zone 4 hin Gas gegeben, zu spät runtergeschalten, war einfach schneller als sonst, deswegen ein bisschen überschossen. Aber wir haben stehen lassen, durchs Kiesbett geackert mit einem Rad, zurück auf die Strecke, den Run in Style beendet. Dadurch leider ausgeschieden, jedoch super happy damit. Wir haben so viel gelernt, es sind nicht mehr diese ganz vielen kleinen dummen Fehler, es ist viel konstanter geworden, viel ruhiger. Wir können umsetzen, was wir gelernt haben. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Zweimal schon Top 16 dieses Jahr. Ich würde sagen, so kann es weitergehen und dann irgendwann wird es auch mal weiter nach vorne klappen, hoffe ich.
Auto ist an einem Stück, lief das ganze Wochenende ohne große Probleme, nur eine Lichtmaschine. Ansonsten nur Schrauben festgezogen, getankt und Reifen. Da super stolz drauf auf mein kleines Team, war nur der Tim, der den ganzen Tag gespottet hat und der Robin als Mechaniker. Ja, deswegen auch nochmal sorry für keinen YouTube-Livestream am Abend. Ich habe es einfach vergessen, muss ich sagen, im Stress. Wir haben am Abend immer das Auto noch vorbereitet. Nehmt es mir nicht krumm, das holen wir alles nach. Ansonsten muss ich an alle Danke sagen, die mitgewirkt haben. Im Hintergrund, Olaf Eriksen macht einen gigantischen Job für mich. Wir diskutieren Sachen, Linien, wie gehen wir das an, Strategien, üben im Vorfeld. Er am Sim zeigt mir, worauf es ankommt auf der Strecke und so. Das ist richtig, richtig cool. Danke dafür für die Hilfe. An meine Familie, die mich hier immer über WhatsApp, Videoanruf begleitet. An meine Frau, an meine Tochter, die mir fleißig die Daumen drücken. Ihr seid die Besten, danke. Und natürlich an die ganzen Fans, die immer schreiben, wie viele Nachrichten immer reinkommen. Mega krass, danke dafür. Und an alle Sponsoren, die das möglich machen. Für dieses Wochenende neu an Bord, Motul Deutschland. Danke für den Support. Auto läuft astrein schon seit Jahren mit eurem Öl. Richtig cool. Und auch an alle anderen, die Zegnova-Reifen machen, ihr Zeug. Durst wie immer am Start, hatten dieses Wochenende 20-jähriges Jubiläum. Dazu wird es auch noch mal ein kleines extra Video geben. Seid da gespannt. Und ja, danke an alle. Ich würde sagen, over and out aus Irland. Wir sehen uns. Weiß ich noch nicht, ob ich da ein Video mache. Wir sind nächste Woche in Allstedt. Ich denke, das wird eher mal zum Abschalten, wenn nicht spätestens in Finnland. Aber wie schon gesagt, es wird über Durst ein Video geben. Und wir haben auch noch eins von der Offseason übrig. Ich hoffe, dass das jetzt demnächst mal mit fertig wird. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.